Vanakkam, welcome to lesson 5. Checkers அப்படிங்கிறது is a very common மெஹந்திலேயே ரொம்ப காமனான ஒரு ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணுறதுங்கிறது வந்து செக்கர்ஸ் டிசைன் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ செக்ஸ் ஆர் செக்கர்ஸ்க்கு வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் லைன்ஸ். ஸோ லைன் தான் ரொம்ப மோஸ்ட். அண்ட் for those of you who have not seen so far, please go back in the description box below. I have given the previous videos of lesson 1 to 4. So 1 to 4 oda videos paakadavangalukku lesson 4 varaikum I have given in the description box below. Parunga. So those of you who have been following and practicing, welcome back. So in the madri we are going to be drawing lines. Okay, so after drawing these lines, we have already practiced sleeping line and standing line. So we are going to just add a little bit of combination like this. So here is our check box. For this also I am going to suggest idukkum vandu please use இந்த மாதிரி ruled notes. So at least one segment ku lines have come out, practice mode lines அழகா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. How it looks, how beautiful it looks is very 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 important, and how slowly you practice is also very important. நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பறக்க பண்ணாமல் கொஞ்சம் நிதானமாக பண்ணுறோமோ that is also very important. அப்போ தான் டிசைனும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். ஸோ செக்ஸ்லேயும் there are going to be some important tips and tricks. ஸோ ஒருத்தரோட கையில் நம்ம செக்ஸ் போடுறச்சே சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெவலில் போட்டுருவாங்க, மேலே ஒரு லைன் போடுவாங்க, கீழே ஒரு லைனை போட்டுட்டு அப்புறம் நடுவில் லைன் கரெக்டாக வரலன்னா கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ நம்ம எப்போதுமே செக்ஸ் போடுறச்சு கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபியூ லைன்ஸ் போட்டுட்டு ஈவன் அவுட்டாக போட்டதுக்கப்புறமா இதை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனா, லெட் மீ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் இன் அ plain sheet of paper, for example. Let me get another sheet, one second. Okay, here we go. So let's assume this is somebody's hand. Okay, let's assume this is somebody's hand, and if I'm going to be drawing these lines as starting here and ending here, and I'm going to draw these checks. Okay, so what happens is if I do the start and end, and if the leveling doesn't come right, கரெக்டான லெவலில் முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பார்க்குறதுக்கே அசிங்கமாக இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம்? இது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல it became clumsy. This part is very clumsy. It's not giving the even effect. இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ லைன்ஸ் வந்த எஃபெக்ட்டுக்கு இங்கே கீழே இல்லை. ஸோ இதுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெயிட்டவே லைன்ஸ் அதே மாதிரி ஒருத்தரோட கையில் இருக்கும் அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் த லைன் and continue the lines. உங்களுக்கு என்ன ஸ்பேசிங், பெரிய ஸ்பேசிங் வேணுமோ ஸ்மால் ஸ்பேசிங் வேணுமோ இந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு give this as your border. Don't give the border and then draw the lines. ஸோ அப்போ தான் ஸ்பேசிங் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, give the lines and then the border. This is the tip of this lesson. So let's do checks now. I'm going to make it a little smaller. So these are basically checks. Now in the checks you can do different kind of fillings. Alright, fillings is up to our choice. Vidhamana methods irukku, but what have we learned so far? We have learned dots. So we are going to continue doing the dots in this. Dots kathandrukom, டாட்ஸை வச்சுண்டு இதை ஃபில்லிங் கொடுக்க போகிறோம் ஆன் டு த செக்ஸ். ஸோ செக்ஸ் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ செக்ஸுக்குள்ளே நம்ம எப்படி டாட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம், ஃபில் பண்ணணும்.
ஸோ டாட்ஸுக்கு டாட்ஸும் ப்ராக்டிஸ் ஆச்சு, செக்ஸுக்கு செக்ஸும் ப்ராக்டிஸ் ஆச்சு, ரைட்? So we are going to keep it straight and then fill it right inside so it looks nice. So we are going to give checks and then adukulla you're going to keep it straight and we're going to give the dots. Can you see it now? Is it nice and clear? So we have given dots in between to give that effect. Actually filling should be like this. You should fill it by covering the entire thing, but I am right now going to use dots as a practice. இப்படி தான் ஃபில்லிங் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக ஃபில்லிங் பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தீங்கன்னா, let me zoom this a little. ஸோ ஃபில்லிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் உள்ள கோனை கொடுத்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும், கேப் இல்லாமல். பட் ஃபார் ப்ராக்டிஸ் சேக் we are going to hold this and make a dot out of it. So since we learnt dot in the previous lesson, so here we are, checks. So with just these 5 lessons, next thing is not going to be a lesson. Please continue with your practice of these first 5. In the anjiyum practice pannunga. ஆறாவது வீடியோ உங்களுக்கு வரப்போகிறது is a simple design. இதுலேருந்தே நம்ம சிம்பிளாக ஒரு டிசைனே கற்றுக்க போகிறோமே. Alright, let's do a simple design in the next. Join me on that. Till then, saying that, signing off, this is Ramya, simply at home. Stay safe, stay happy and stay healthy. Bye-bye.